It's been really heavy week for me. Macam-macam benda jadi dengan ups and down. I'm not going to share with you guys, but sekadar meluahkan perasaan. But please, I'm doing this for you guys, okay? So make sure you guys watch this video until the end. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni it's another Shopee haul, okay? But this time I akan buat belt with me. Kat sini ada 5 belt yang I'm going to review dengan you guys. I'm going to share with you guys, is it good or not? So without wasting any time, let's move on to the first belt. Okay, so dia punya bakar bentuk petak like this, and it's not pure leather. Dia bukan leather yang original, dia PU atau PVC, because I'm not sure about the material lah. Tapi I know it's not pure leather sebab dia murah je. Harga each is RM4 something. Okay, kawan I yang beli, I just order from her, and yep, it's from Shopee. The best about this belt, bila I pakai, dia punya lubang tu memang ngam-ngam dekat depan I punya pusat, macam perut. So meaning, I tak perlu tebuk. Dia memang dah ngam-ngam dekat bahagian tertentu. And it's really nice. Okay, so cara guna dia, okay, so untuk next belt is still warna yang sama, warna brown. Dia warna light brown lah, brown yang cantik. Okay, kali ni bakal dia bulat. Okay, bakal dia bulat. Ini actually dia lebih pendek, lebih kecil compared to the first one. Yang first tadi besar sikit, yang second dia kecil sikit. Okay, something about this belt, dia tak ada lubang-lubang tu. Dan you just like masuk and you kepitkan dekat sini like this, and you're done. And dia sangat kuat. Okay, number 3. Ta-da! It's really nice sebab dia dark brown. Is the only dark brown yang I beli from the same shop. Okay. Okay, kalau you dah nak tahu, actually yang ni dia sama dengan this one. Bunyi anak kucing. Bunyi anak kucing ya. Okay, see, this one dengan ni dia punya bakar lebih kurang sama, color lain, and yang ni dia ada ni. Ni kalau ada cangkuk macam ni, maksudnya belt yang ni dia ada lubang lah. Okay, and tada! I like dia punya kelebaran, and I suka colour dia. I actually agak jakun lah sebab I tak banyak belt. Okay, bila I nampak belt yang murah ni kat Shopee, I macam, girl, tolong orderkan untuk aku. Sebab dia beli, so I macam, yeah, I need this.
Okay, nombor 4 dia warna hitam. I dah hampir cuba dah belt ni, tapi I found out ada error kat situ. Okay, so basically not everything in Shopee is a good item. Okay, kita kena pada pilih juga. Tapi selagi kita tak beli, kita tak tahu, betul? To be honest, time I pakai hari tu memang tak menjadi tau. I think ikut seluar juga. But this seluar I pakai, dia macam ketat and I tak ada rasa macam longgar ke apa. Tapi last time I pakai, like bukan last time, 2 hari yang lepas I try pakai, memang tak selesa. Which seluar I pun lupa dah. Tapi ya, maybe ikut seluar. Sorry bunyi anak kucing. Ada mak induk baru lepas melahirkan di luar. Last belt, everyone. Buckle dia cantik. Dia warna hitam. Yes, buckle dia macam ni. Cantik kan? And dia ada lubang-lubang. Okay, so jom kita pakai. Okay, so jom kita rate. So satu ni buckle dia macam C. Satu lagi dia not sure. Okay, you nampak kan dia punya lubang tu besar. Sebab tu bila pakai kat seluar terjadi terjongkit. Okay. And then this one kita ada petak. And kita ada bulat. And then kita ada bulat in gold. Okay, kita ada in silver, in gold. I tak tahu, I suka beli belt ni. Time first impression, I rasa macam Korean style. And plus, I tak ada belt. I ada satu belt ni yang memang dah lusuh, but I still pakai. Harga dia ada lingkungan 5 to 4 ringgit. Tapi I lupa. I'm just gonna put somewhere here. Okay, it's maybe here. So harga dia start from 4 ringgit to 5 ringgit probably, or maybe the same price. Maybe it's same price. So hi guys, thank you for watching. Terima kasih sebab menonton video ni sampai habis, dan jangan lupa follow saya di Instagram dan subscribe channel ni sekarang.